Buli lw'owulira omubala ogwo essaawa ebeera y'amawulire agaguddewo ku Agagudde TV. Osiibye otya neeyo weebale kubeera nga weekumidde ku Agagudde TV. Tugenda kutuusaako amawulire okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'obadde neeyo gy'otasobodde kubeera ng'otuuka. Ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi tulimu gwa April omwaka tukyatambuliza ddala 2025 olunaku lwakuna ogwakusomera nze Joyce Namitala nzikiriza ntandike n'ebikoze emitwe mu gw'olwaleero malenga kusomera ebbujuvu tovaawo. Emitwe amasomo g'ebyemikono. Minisita w'ebyenjigiriza akubiriza abasomesa n'abazadde okugaagazisa abaana. Provides an alternative and equally prestigious pathway to success. Ebyokwerinda e Somalia baminisita baliko ebakkaanyizaako bawagidde Pulezidenti Museveni. And Honourable Minister, we propose that this mechanism is shared by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. So ng'ate mawulire gaffe amalala eby'empuliziganya mu Uganda, Pulezidenti Museveni aliko ebiragiro by'awadde poliisi ya kuno. emitwe Gano ge mawulire gaffe mbujjuvu tukkirize tubeere nga tugatandika bwe tuti. Omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni yeeyamye okusoosowaza okutereeza emirongooti ng'ekikulu mu by'empuliziganya by'eggwanga kiyite classifying telecommunication towers. Kino kidiridde gino okwonoonebwa entakera ekintu ekikosa empeereza yaagyo eri bannayuganda era n'ategeezezza nga bw'agenda okulagira ab'ebyokwerinda okussa kamera ku mirongooti gino okusobola okuzikozesa okwekenneenya eggwanga nga basinziira ku kitebe ekikulu eky'eggye. Museveni era agamba nti wasaana wabeerewo ebibonerezo ebikakali eri abo bonna aboonoona ebintu bya gavumenti ng'obutabakkiriza kweyimirirwa nga basimbiddwa mu kkooti. Ono era asabye n'ab'ebyempuliziganya okussa kamera ku mirongooti ko n'okweyambisa enkokoto nga bagizimba kubanga yo teyonoonebwa mangu. Omukugu Dorothy Kabagambe ng'ono ye ssenkulu wa ATC Uganda asuubizza nti kino kyakukolebwa bunnambiro era n'abakulu okuva mu minisitule y'amagezi g'ekikugu nga bakulembeddwamu omuteesiteesi waayo omukulu Dr. Anima Zawedde aliko byasuubiza mu nsinkano eno eyeetabiddwako ne ssenkulu w'ekitongole ekya UCC Nyombi Tembo. Ebyo nga tubitadde ku bbali we tugendako mu nsi y'ebyenjigiriza by'eggwanga. Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni avudde n'asaba bannakazadde b'eggwanga nga kw'otadde ne bannannyini masomero okufuba okulaba nga bongera okwagazisa abayizi amasomo g'ebyemikono kibayambeko okumalawo ebbula ly'emirimu. Ono era aseketeredde n'abo abalaba amasomero g'ebyemikono ng'ag'abaana abaalemwa. Ono agamba nti eryo ly'ekkubo kati lye tulina okukwata ng'ababadde ng'ona okwogera bino abadde alangirira olunaku lw'ebyenjigiriza olugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja. Buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa January ensi yonna yeegattira wamu okukuza olunaku lw'ebyenjigiriza nga wano abakwatibwako bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezeekuuza ku byenjigiriza n'engeri gye biyinza okusitulamu wabula nga wano mu Uganda olw'omwaka guno lwakukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja mu kisaawe kya Meefuga e Kololo. Bw'abadde ayogerako n'abakungu okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza, Minisita Janet Kataha ategeezezza nga luno bwe lugenda okukuzibwa ku mulamu okugamba nti amagezi ag'ekikugu awamu n'ebyenjigiriza. Which calls for ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning. Ono agamba okweyambisa tekinologiya awamu n'okujjumbira amasomero g'ebyemikono ly'ekkubo erisaanye okukwatibwa. As we join the rest of the world in celebrating this day, it reminds us of our shared commitment to using education as a powerful tool to shape our future, reducing
inequality and will drive sustainable development in our country. Minisita wano wasinzidde n'asaba abazadde awamu n'abasomesa okwongera okwagazisa abayizi amasomo g'ebyemikono. We reaffirm our belief that skilling young people with practical competencies is key to our transformation agenda. It is the indisputable path to reducing unemployment and achieving inclusive development. Kyokka aseketeredde abo abakyala b'amasomo g'ebyemikono ng'ag'abaalemwa ekintu ekyamu. As you are aware, TVET is a lifeline for many Ugandan youth. It provides an alternative and equally prestigious pathway to success. However, we must overcome the persistent societal bias that places vocational education below academic education. Bw'ati asabye n'abazadde okussaayo omwoyo mu luwummula luno okukuuma abaana baabwe. I urge parents to utilize the holiday time with the children to guide and nurture them. Instill those values that only you can. We have quite a number of private TVET institutions. Jaris Katamba Agaguddewo. Webale nnyo Charles Katamba otukuŋŋaanyiriza eggulu lino ate go amawanga agadduukirira eggwanga erya Somalia n'akakiiko akagenda okulondoola emirimu egikolebwa amagye mu ggwanga lino ensaasaanya y'ensimbi ssaako n'okutema empenda ku nsonga y'okukomya okulwanagana. Bino byogeddwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda n'abaazirwanako mu ggwanga Uganda Jacob Oboth mu nsisinkano y'amawanga eyindira ku Mistil Hotel wano mu kibuga Kampala. Okuviira ddala mu mwaka ogwa 2006 eggwanga lya Somalia libadde mu kulwanagana n'abayeekera aba Al-Shabaab abaaliviirako n'okuddukira amawanga ag'enjawulo okufuna obuyambi. Olwaleero abakungu ab'enjawulo okuva mu mawanga agaweereza obuyambi obw'abalwanyi mu ggwanga lino mu kimanyiddwa nga Troop Contributing Countries basinkanye wano mu ggwanga ku woteeri eya Mistil okubaganya ebirowoozo ku kwongera obuyambi mu ggwanga lino. To welcome you all to Uganda and to the meeting of the Ministers of Foreign Affairs and Defense of the troop contributing countries to the African Union Support and Stabilization Mission in Somalia. Mu kwaniriza abakungu bano minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako wano mu Uganda Jacob Maxon Oboth ategeezezza nti eggwanga lyattu lirimu ku mawanga agasookera ddala okutwala ejjo okuyamba mu Somalia. In the pursuit of peace and security in Somalia, Uganda was the first troop contributing country to the African Union mission in 2007. Ayongeddeko nti obuyeekera kikyali kyakusoomooza eri Somalia ne Africa okutwaliza wamu era nga Uganda tuvumirira ebikolwa eby'ekiyeekera. Terrorism remains a great threat to peace and security in Somalia and the Horn of Africa. Uganda condemns in strongest terms the numerous attacks perpetrated by Al-Shabaab against TCC's troops, Somalia security forces and civilian population in Somalia. Agamba mu kaseera kano eggwanga lya Somalia likyetaaga obuyambi obw'abalwanyi abasoba mu 8 okwegatta kwabo abasoba mu 3 abali mu ggwanga lino era bw'atyo asabye amawanga gano okwongera okuwaayo amagye. For a troop surge to reverse the risk of losing the hard-earned operation gains. It was observed that there is an urgent need for an awesome troop surge of 8,000 troops to augment the current 11,146 troops. There is need for the federal government and federal member states to harmonize efforts in implementing a strategy on an effective, unified counter-offensive against Al-Shabaab.
Mu bufu obulala agamba balina enkola ey'akakiiko akakuukutivu gye baagala okutongoza ng'akakiiko kano katuula mu myezi 2 kakulemberwe Pulezidenti wa kuno Yoweri Kaguta Museveni nga kalondoola obuyambi n'ebituukibwako mu Somalia. That there is a need to make a difference in this intervention from AMSON and ATMIS interventions by establishing an effective TCC plus Somalia peer review mechanism for TCCs and Somalia. The mechanism will be involved in oversight, monitoring and evaluation, coordination and mutual accountability for periodic assessment of the implementation of the outcomes of these deliberations. Your Excellencies and Honorable Ministers, we propose that this mechanism is shared by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Bw'atyo akubiriza abakungu bano okulambula eggwanga lyattu Uganda nga bakyali kuno. Encourage you all to take time to enjoy the flora and fauna of Uganda during your stay here. And I wish you all a joyous stay here and look forward to successful outcomes from our meeting and upcoming spirit. Mu bakungu abalala abeetabye mu nsisinkano eno ye ssentebe owa Commission mu mukago gwa African Union ng'ono asiimye nnyo abantu abawaddeyo obulamu bwabwe okutaasa eggwanga erya Somalia. Thousands of their valuable sons and daughters paid the ultimate price. I would like to seize this opportunity to celebrate their memory and pay tribute to them. May their souls rest in peace. Let me pay tribute to all fallen soldiers from the troop-contributing countries and Somalia who paid the ultimate price in Somalia. And may their souls rest in eternal peace. Ayongeddeko nti eggwanga lino erya Somalia likyetaagira ddala obuyambi. Somalia needs our support. The federal government of Somalia did make tremendous gains against the Al-Shabaab terrorist groups on many fronts, with the support of ATMIS forces. Ye Minisita ow'ebyokwerinda mu ggwanga erya Somalia ategeezezza nti ng'eggwanga tebajja kwerabira buyambi obaweereddwa amawanga gano. Somali people will never forget the support they have received. Together, let us remain firm in our pursuit of the stable, sovereign and united Somalia. Uganda ye yasooka okusindika bannamagye mu ggwanga erya Somalia okukuuma emirembe wansi w'omukago ogw'amawanga ga Africa nga kino kyaliwo mu mwaka gwa 2007. Ndi Jocelyn Nabosa ku Agagudde TV ya Agaguddewo. Webale nnyo Jocelyn Nabosa otukuŋŋaanyiriza eggulire lyakyo ye ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga y'okulondoola emirimu egikolebwa mu bitongole bya gavumenti mu Wanga. Kivumbi si musanyufu olw'engeri minisitule y'ekikula ky'abantu gyekozesaamu ensimbi ezibeera zigiweereddwa. Ono agamba nti ensimbi gamba ng'ezaateekebwa mu nkola eya GRO n'endala tezikozeseddwa bulungi, ng'era n'okwogera bino abadde asisinkanye abakungu okuva mu minisitule eno ng'abakulembeddwamu omutesitesi waabwe omukulu Agre Kibinge. GRO, the level of interest is high on GRO. Even the country, people want to know what is going on with the GRO. GRO is a grant that government accessed from the World Bank, and its implementation, really the speed at which we move with it, has a lot to do with the kind of funding that we received from the World Bank. And we are confident that by the time of its closure in 2027, December, we are now in 2025, we'll have addressed all the issues that constrained our operations at the beginning. We are approaching the mid-term point, and normally it's at that point that we are able to engage with the bank to agree based on the experience
coming to realize that probably this money was cut out for a certain group, known to them. And many that used to approach us about this money and would give them directions on where to get further information would tell you, that thing is so complicated. For the year in question, the ministry had a number of challenges, underfunding, a number of supplementaries had to come through, some of them as recent as just about a month ago, to correct some of those omissions in funding. And we have been engaging ceaselessly with Ministry of Finance. Ministry of Finance provides authority to specific votes to budget for NTR at the budgeting stage. But when it comes to the level of execution, accounts by the virtue of the standard instructions given to them, they are required to capture all revenues accruing to the ministry from both NTR and the other sources, the central government transfers. So sente nyingi twagala line zebatua engeri y'okuzisansanya baziddemu bazibage bupya. Sente zisinga obungi zigende ku musingo abakazi kwe bagenda ne beewula bajjeko n'obukwakulizo. Otherwise omukazi owa bulijjo bwe bateekamu essuubi nti anaafunamu egenda kuba ng'eza bulijjo ki women empowerment kyetulowooza kikyeyandibaddeko. Buli lwakuna twakola endagaano naawe okutuusangako emboozi yaffe ey'enjawulo mu nsi y'ebyobulamu anti asiika obulamu tassa mukono. N'olunaku olwaleero abakyala okwetoolola eggwanga lino n'ensi yonna bakubiriziddwa okujjumbira okwekebeza Kkookolo w'omumwa gwa Nabaana kibasobozesa okubeera ku bwerinde n'okumanya butya bwe bayimiridde. Bino byogeddwa omusawo omukugu mu ndwadde z'abakyala okuviira ddala mu ddwaliro erya Kawempe National Referral Hospital, Dr. Sarah era n'aliko amagezi gawadde abakyala bwe kituuka ku nsonga ey'okwekuuma ddaffe n'abatanzi alina ebisingawo. Kkookolo w'omumwa gwa Nabaana mu lufuutifuuti amanyiddwa nga cervical cancer y'emu ku ndwadde ezongedde okwegirisa mu bakyala ng'abasawo abakola okunoonyereza ku kirwadde kino mu ddwaliro e Mulago mu Uganda Cancer Institute bagamba nti abakyala basoba mu 2500 be bafa buli lunaku oluvannyuma lw'okulumbibwa ekirwadde kino. Kunoonyereza era kulaga nti akawuka akasaasaanya ekirwadde kino kayitibwa HPV oba human papilloma virus mu lunnassaayansi nga katambuzibwa abasajja era nga keefaananyiriza akawuka ka mukenenya. Abasawo bagamba kirungi nnyo okugemesa abaana abawala abatannaba kutandika kwetaba mu nsonga za mukwano okusobola okulaba nga omuwendo gw'abakyala balina Kkookolo w'omumwa gwa Nabaana bakendeera. Okusinziira ku bakugu Kkookolo ono mwangu okwewala kubanga alina n'empisa esobola okumugema wabula singa teweekebeza ng'obudde bukyali kiyinza okuba ekizibu okujjanjaba Kkookolo ono. Tubuleetinga n'obulwadde so buli kyetulabya tuba tumanyi ekyo kireese feffe abakyala nga si basawo nti bwe mba ndabye kino kitegeeza ndwadde kino n'ekitegeeza olw'okuba nti omanyi ekikuluma n'eddagala erikujjanjaba okola ki olimanyi bw'oba tolimanyi bw'ona ogenda ew'omusawo n'obubuulira obulwadde obukuluma agenda kuwa obujjanjabi kuba omase okwekolako diagnosis kwegamba omusawo omubuulidde. Dr. Sarah omusawo omukugu mu kujjanjaba endwadde z'abakyala okuva mu ddwaliro lya Kawempe National Referral Hospital annyonnyodde obumu ku bubonero kw'olabira ekirwadde kino. Okulumizibwa eno wansi mu ndira ne wansi mu kiwato ne mu kiwato kiba kiwato ng'oba wansi w'omugongo. N'amasa omwaka nga tagenda mu nsonga talina kuddamu
kulaba musaayi. Bw'olaba omusaayi akakabonero ko direct kapointinga ku kansa. Bino ebirala bisobola okwebuzaabuza. Gamba abantu abasinga ekirwadde kino bakiyita ddogo ng'ate bulwadde bwa ddala obwazuulibwa bannasayansi abakugu. Mu ngeri y'emu annyonnyodde ebimu ku bireeta kkookolo w'omumwa gwa nnabaana. Tufunye abakyala tebabajja ekiruddu, babajja bulago nga balwadde ensigo, balwadde ebibumba, basimbye amagulu, naye ng'ekyesa ekyo kansa wa mumwa gwa nnabaana. Naye olw'okubanga kitwala nga priority, kino ekyamagulu bwe yasimba amakulu kwagala bikamangu agatwala ekiruddu. Okulagamba ekirwadde kino kyansikirano nga singa waliwo eyali alina ekirwadde kino mu famire sobola okukwata omuntu omulala. Onakkaatiriza nti buli muwala n'omukyala kya mugaso nnyo okwesa akawuka kano era waliyo n'eddagala erigema akawuka kano. Nekwogera kwa n'abaana nnyo kubanga kimuleeta tumanyi tusobola okumuzigiza bwe tumuzuula nga bukyali tumujjagala ki n'awona naye yenamemu okukola ki okutta abakyala. Tumuziyiza tutya nga tugeba abaana abawala bakali wano buli alina omwana omuwala mutwale bakole ki bamugeme. Weekuumire ku mawulire agaguddewo ku ssaawa emu buli lwakuna oyongere okubangulwa mu kumanya ku bikwata ku bulamu bwo. Zeida Fina Batanzi, Agagudde TV Agaguddewo. Webale nnyo Dafina Batanzi otutuusaako eggulire eri okuva mu nsi ey'ebyobulamu kati kutuuseeko olugero lwaffe olunaku olwaleero nga kwotadde n'amakulu gaalo. Olugero mu Agaguddewo. Asaasira akola obulungi emmeeme ye naye omukambwe ateganya omubiri gwe ye. Amakulu ekisa kigasa abo ab'ekisa n'obukaawu buvaamu bukaawu. Engero 11 olunyiriri olw'17. Olugero mu Agaguddewo. Eddakiika ziri 23 ezakayitaako ssaawa emu yakawungezaako olunaku leero katukumuzzeemu katono nnyo tukemu n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Agagudde TV, transforming your life. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Hey, Okero. Hey, Kajambo. Mukasa. Where are you going with the family? Eh? Oh no. Hey. We are on our way to the polling station. The Electoral Commission is displaying the National Voters Register. And I need to make sure my name is on it. Oh. And some
here wants to confirm her voter details. We are all warming up for elections. Okay. What about these young men? I can see you. These ones are no longer boys. They are now men. Last election, they were too young to vote. But now, they are ready to vote. Mukasa, you have really inspired me. Now let me also go home and pick my wife so that we can check the details in the register. Okay. See you at the polling station. The National Voters Register will be displayed at your polling station from 25th April to 15th May 2025. Please do not miss this chance to confirm your polling station and your voter details. Report the dead for removal from the register and those who appear more than once. Every vote matters. This message is brought to you by the Electoral Commission of Uganda. Namilembe Guest House at Top Namilembe Hill brings you an attractive and affordable wedding packages of your wedding. During this festival season, there is a variety of delicious dishes. Come and enjoy the spacious bridal rooms with $1 million view. Your photos will be fabulous. Contact us on 0759 717 889 or 0772 520 697 or email namilembeguesthouse.com and website www.namilembeguesthouse.com. Namilembe Guest House, $1 million view. Life is a race, not against others, but for a purpose greater than yourself. Every step you take matters. Every decision you make can change the course of someone else's journey. At Makere Full Gospel Church, we are running a race too. A race to purchase land next to the church compound so as to expand our parking space and build more infrastructure for God's work. With your purchase of Run Your Race book, authored by our very own Pastor Fred Wantanti, for just 30,000 Ugandan shillings, you're not just buying a book, you're joining the race. All proceeds from the book sale will go toward purchasing the land. Together, we can build a legacy that will last for generations. Buy your copy today and let's run the race together. Agaguddewo TV, transforming your life. Mukulikeo mukomola mukomwe bale kusigala nga mwekomede ku Agaguddewo TV kitundu kya kubiri ekyamawulire gaffe Agaguddewo akawungezaako olunaku olwaleero. Ebibiina ebitaba amakanisa ag'abalokole okuli ekya NFB PC mu bitundu by'e Nansana, Pastors Platform of Uganda n'abasumba ab'enjawulo mu bitundu by'e Nansana bitadde gavumenti ku nninga okukomya ekintu ky'okulabula obulabuzi bannayuganda ku nsonga ey'abasumba abafere. Abasumba n'abakulembeze mu bibiina bino baagala gavumenti esitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi ku basumba abagambibwa nti bafere nga tebannakola bulabe ku bannayuganda kubanga bano baavumaganya ensi yaffe. Omwoyo ogumulimusibwa wa Katonda. Ku ntandikwa y'omwezi oguwedde ekitongole ky'epoliisi okuyita mu mwogezi waakyo SCP Kituma Lusoke kyalabula bannayuganda ku nsonga y'abantu abeefuula abasumba mu budde obw'emisana kyokka bwe buziba ne bafuuka abasamize. Abeeyita bapasita kati emisana babeera bapasita then ekiro ne bafuuka abasawo b'ekinnansi. Kino kye kimu ku bituuse ku bantu ab'e Nansana bwe bavuddeyo ne babaako omuntu gwe bagamba nti yeeyita omusumba gwe beemulugunyaako nga bagamba alimu akalumira bwe kijja ku ngeri gy'akolamu ebintu bye omuli okubuulira, okuvumirira abalala, okulwana basumba banne awamu n'ebirala. Era nga si waffe si musumba. N'olwekyo bw'olaba ensonga ng'ezo
nze ekyanzijidde embiroozo mangu nnyo n'endowooza ekyali Kenya. Ssenyonjo yaliko mu bumu ng'akyabuzaabuza anoonya we yeekwekera ng'omusumba. Obumu obwo nga nze kyamani waabo naye tetwamuresiivinga ng'omusumba. Bino babitegeeza bannamawulire mu lukuŋŋaana lwabwe olwetabiddwamu abasumba abeegattira mu kibiina ki National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu bitundu eby'ennansana, aba Pastors Platform of Uganda abakulemberwa Bishop David Livingstone Kiganda n'abasumba bonna abali mu bitundu by'ennansana. Sisobola kumanya ennaku z'omwezi zaali mmeka bwe yalangira okusiiba, kubanga kyemanyi nti era okusiiba okwo kuteekwa kubanga kwatandise. Kesinamanya oba abantu balozaayo ennaku mmeka okufa, kubanga bwe kibanga okusiiba kwa nnaku 12 ng'emyezi 4 nga tikiriko okulya yadde okunywa mu buli ngeri yonna. Abantu bateekwa kubanga baafudde dda bwe twogerera. Okwogera bino bano basinzidde ku butambi bwe bagamba omusumba ono bw'azze ng'atambuza nga kw'otadde n'enteekateeka z'alina eri ekkanisa ye. Agamba abantu bagende mu kibira bamale emyezi 4 nga tebambadde n'endowooza nti bano bagenda kuttibwa. Omwami ono akyobola eddembe ly'abakyala. Toyinza kugamba mukyala nti ajje nga talina mpale okumala emyezi 4. Kyokka bano basabye ebitongole by'ebyokwerinda, ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu, minisitule y'ebyobulamu awamu n'ebirala okusitukiramu okulaba nga bakomya omusumba ono kubanga ebikolwa bye byolekedde okuzikiriza abantu abawerako. Basaba abantu abafiirayo babanje gavumenti ne Uganda Police, kubanga tugira budde ti akabi kaako kajja muntu atutte bantu bateeka mu katyabaga. Tulowooza ku mulembe gwa Kibwetere waliwo ebintu byatandika bwe bityo, Kibwetere n'amaliza ng'ayogeza abantu. Poliisi ya Uganda mwagala tugamba nti temumanyi kigenda maaso mu Nansana muno. Poliisi y'e Nansana temumanyi, ofiisi ya RDC ddala temumanyi, wabanga tewaliwo kikoleddwa. Kitegeeza nti poliisi batefuddeyo ku preventinga obulabe. Bano tebakomye ku kusaba kuno kwokka wabula bategeeza nga bwe bawandiise n'ebbaluwa era ne bagisindika eri ekitongole ki poliisi nga bakisaba okukwata omusumba ono kubanga ebikolwa bye bivumaganyisa eddiini y'obulokole. Abantu bangi bafiira mu kibira. Titwagala ekituweko wano Uganda ate mwali mwekwasa emu abasumba lwaki mwasirika busirizi, lwaki mwatugamba kati mubayo kumwegana nga bamaze kufa tumweganye emisana. Omusamize ali mu kibuga ky'e Malindi e Kenya yasiibisa abantu 1,000 bagenda okukitegera 120 nga kifudde. Bagenda okumuteeka mu kkomera kandi omusumba w'abalokole yasiibisizza abantu ne bafa nga 120 bamaze kutuka ne bafa. Biseera ebyo nali e Kenya. Naye ffe kituleetera kwogera lwaki ogira mu kyaki naye ate nga ebintu byokola si bya mu kyaki. Bwe bamaze okwogera ne bannamawulire bano beesudde mu ddene yogayuga mpaka ku poliisi y'e Nansana okukakasa oba ebbaluwa yaabwe poliisi yagifunye n'okugirondoola ku ki kye bazzaako oluvannyuma lw'okugifuna. Nze DPC wa Nansana omukulu Anthony Nsaada atukakasa nti ebbaluwa bazifunye, RDC yazifunye era ebitongole ebyenjawulo ebikesi bali mu kugoberera ensonga ezo. Nze Charles Katamba ku Agagudde TV Agaguddewo. Webale nnyo Charles Katamba otukuŋŋaanyiriza egguliro eryo. Ate bo abaddukanya ekirombe kya Kirembe balidde Matereke n'ababaka ba Paalamenti abatuula akakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi ey'omuwi w'omusolo akamanyiddwa nga Kosase nga bano babasizza ku nninga lwaki bazze nga beewola ensimbi so nga ate tebazikozesa bulungi. Ababaka bagamba nti tekisangika kubanga abantu bano bafuna ensimbi wabula ne bazizza mirimu egiba tegirambikiddwa bulungi era basaanidde okunnyonnyola akanana akataano lwaki bakola kino ku nsimbi ezibeera zibaweereddwa. Omwaka 2020 amataba galumba kampuni ya Kirembe Mine Limited esangibwa mu district y'e Kasese okumpi n'ensalo ya Uganda n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Era waliwo ebintu bingi ebyayonoonebwa. Omwaka oguwedde mu mwezi gw'Omwenda
gavumenti yawaayo ensimbi obuwumbi 3 okuddaabiriza ekirombe kino nga n'omwaka guno gavumenti eriko musigansimbi omujja okuva mu kampani ya Salai Group Limited gwe yakwasa obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya emirimu gyakyo wabula waliwo ebibuuzo bingi ku ngeri ensimbi eziweebwa abakulu bano gye zikozesebwamu. Okusobola okulondoola ensonga eno, ababaka abatuula ku kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku kulondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo bakunyizza abakulu okuva mu kirombe kya Kirembe okumanya obuvo n'obuddo. Yes, it is minuted in our board meetings, Honorable Chair. Which is here? But Chair. No. It is not part of that report. No, but we want the minutes. It's a company which has audit queries and the term is about to expire. Now before us, because maybe by the time we write even the report, you'll be non-ex. Ababaka bano bakunyizza abaddukanya ekirombe kino lwaki bazze nga bafuna ensimbi mu ministry y'ebyensimbi mu ngeri y'okwewola ate nga waliwo n'ensimbi ezibaweebwa gavumenti. Mu buufu bwe bumu, ababaka beebuuza lwaki ekirombe kino kyava mu mikono gya gavumenti ne kiddizibwa eri abantu ssekinnoomu. Now appearing before us without any representative of your so-called shareholders of the new structure of RAPEX which took over, or even the company you've handed over. Now, who are you before us? Are you just ordinary witnesses? Are you just ordinary visitors? We're going to write a report based on which person and authority. Akulembeddemu abakungu okuva mu kirombe kino Sanje Ttana agambye nti baaweebwa obuvunaanyizibwa bw'ekirombe kino nga kirina ebizibu ng'amabanja, enkozesa y'ensimbi embi n'ebintu ebirala. In books of accounts it is reflected as shareholder loan. And so that when you make profit, you pay back. Now this is something all of us, I think he's the only one who was there, the internal auditor, and he should be able to shed more light on the matter, and the head of engineering department who is in Kilembe. So as a board, when what we inherited was really painful to us. Ono agamba nti ababaka basaanidde obutabanenya nnyo kubanga nabo kati bagezezzaako okutereeza ebyasoba. The time we as a board visited, it was in a poor state. So when we tasked these people, because they have saved a lot of machines, which ideally, under the current Ugandan circumstances, the motors, the transformers would have been sold or stolen. But these people have tried to preserve, even without a salary for the bodyguards, for the askaris in the mines. Yes, ntebe wa kakiiko kano Medad Sseggona bano abasabye okudda mu kakiiko olunaku olw'enkya bongere okubitebya. The work we have to do is to evaluate evidence, and usually including bad evidence. Let's not run away from our responsibility of evaluating bad evidence or good evidence. Kampani ya Salai Group Limited yaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya ekirombe kya Kirembe omwaka guno ng'obuyinza bwaggyibwa ku kampani ya Tibet Hima eyali eva mu ggwanga lya China nga yali eweereddwa emyaka 25 era ng'endagaano yayo yakolebwa mu mwaka gwa 2013. Brenda Mariam Chipo yakusakidde eggulire lino ku Agagudde TV Agaguddewo. Weebale nnyo Brenda Mariam Chipo. Ate ye yaliko omukulembeze w'eggwanga eri Kenya Uhuru Muigai Kenyatta atabukidde amawanga g'abacerupe olw'amateeka ge baleeta n'ekigendererwa eky'okunyigiriza omwana w'omuddugavu n'abantu abawangaaliramu. Kenyatta okwogera bino asinzidde ku ssettendekero wa Makerere ku tabamiruka w'abakulembeze b'abayizi okuva mu matendekero g'amawanga ag'abuvanjuba nga luno lwetabiddwamu n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lino n'abakulembeze abalala. Buli mwaka abakulembeze b'abayizi okuva mu matendekero g'obuvanjuba bwa Africa mu mawanga okuli Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, Somalia, South Sudan ne Democratic Republic eya Congo gategeka tabamiruka waabwe nga n'omwaka guno ategekeddwa wano mu Uganda ku ssettendekero wa Makerere. Wano e Makerere abakulembeze b'abayizi babadde bakubaganya ebirowoozo ku butebe bayinza okuyamba abavubuka bannaabwe okulaba nga nabo babaako we batuuka okufaananako be beegomba okubeera. We call for a greater access to employment opportunities for the young people across the region through regional job creation initiatives and harmonization
of the employment standards. We would want to uphold peace and security in the region. We commit to promoting peace and security and stability in the East African region, actively participating in conflict resolution, civic education, and a dialogue initiative that aim to foster unity and understanding among regions diverse. Abamu ku bagenyi abakulu abeetabe mu lukuŋŋaana luno kuliko eyali Ssaabaminisita w'eggwanga Ruhakana Rugunda, akulira ettendekero lya Makerere Profesa Barnabas Nawangwe n'abalala, era babuulidde abakulembeze b'abayizi okubeera abakalabakalaba. Bano era babasabye okufuba okulaba nga beenyigira mu kugonjoola ebizibu byabwe bye bakulembera awatali kwekkiriranya. And stop being marginalized for so many centuries, so that it is able to play its rightful role in. Just Vyavakama told them, they are the leaders that are going to move Africa out of our chains of poverty. The biggest enemy we must fight. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno nga yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Kenya Uhuru Kenyatta, ayaniriziddwa amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo. Mu bubaka obumutikiddwa Pulezidenti Museveni, Jessica Alupo nga ye mumyuka we asabye abakulembeze b'abayizi okubeera ng'ekyokulabirako. We should be the ones preserving what the government has already consolidated in order to build it on. Alupo abakulembeze b'abayizi abasibiridde entanda okutya Katonda n'okumukulembeza mu buli kye bakola, olwo lwe basobola okutuuka ku buwanguzi buli muvubuka bw'ayaayanira. Lord is the beginning of wisdom. Can we repeat that? You may have seen it somewhere already, but I would like to re-emphasize that that's a very important point. Spirituality in Africa is a reality. Ye yaliko Pulezidenti wa Kenya Uhuru Kenyatta akukkulumidde abazungu okuleeta amateeka amakakali gagamba nti ganyigiriza bannayuganda. Continent fair game for destructive proxy wars sponsored by nations with significant economic and military strength. These actors have the strategic intent of using the Kenyatta akukkulumidde n'abakulembeze ba East Africa okulema okukwatagana ekiremesa obumu mu mawanga g'obuvanjuba. Through violence. And we know, you see in Kenya we have Al-Shabaab, here you have ADF causing problems all across the border, disturbing citizens, not allowing people to move forward. But why are these groups able to... Abakulembeze b'abayizi Uhuru babuulidde kati ng'omusezi agula essowaani nti kikafuuwa abantu okuva mu mawanga ga Bulaaya okujja kuno okutereza amawanga gaffe, wabula bannansi naddala emiti emito gye girina okwerwanako okulwanirira demokulasiya. Al-Shabaab problem, ADF problem will be a problem of East Africa, not a problem of individual countries. You don't have the capacity. These people have no color. You know, they have no tribe. They just have an ideology which is warped. So today they will bomb you in Kampala, tomorrow they will be bombing me in Kiambu, or they will be bombing somebody else in Dar es Salaam. Adolf Semata yakusakidde eggulire lino ku Agagudde TV Agaguddewo. Webale nnyo Adolf Semata bwe tutandulako ebigere paka mu disitulikiti ey'e Mukono. Omulabirizi w'obulabirizi bw'e Mukono Bishop Enos Kito Kagodo atabukidde abavubuka abeegumbulidde omuze ogw'okwenyigira mu bikolwa ebitatanye ekifaananyi ky'eggwanga lino n'abakulembeze mu kkanisa. Ono agamba ono kwogera bino asinzidde ku ssomero lya Hilltop College e Mukono n'asaba buli akwatibwako okusitukiramu ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala okulaba ng'eggwanga n'abavubuka bayambibwa mu bintu bye bakola. Tebitegerekeka. Wabula ebintu bingi bitwalidde obukoowu era bwe tukakuma abavubuka lwe kimu mugamba nakoowa. Bwe kimu yakola ki? Era olwo n'abalala beewuunya baali badde mu ssomero ne bakoowu. Ate bakoowa ne beeyongera mu bikooya. Okusinga okusoma. Kakati ensi n'etambula bw'etyo abantu nga baki? Nga bakoowa. Abantu nga be balaba ne bayitamu tebaleetera kusanyuka byongera kubakooya. Akuyitiridde obungi tulina bingi bye twetaaga obwavu nabwo bungi.
omulembe guno mulimu okulemererwa kungi ate n'abamu bayiganyizibwa n'embeera nnyingi empalana ennyombo n'ebiringa ebyo byonna bitweta okukola ki okukoowa era abamu batuuse mu mbeera efaana bwetyo ne balowooza nti basobola okwewalirira oba n'okusobola okwerokola oba n'okwerwanako naye kambawulire ekyewunyisa tuli banafu nnyo ate buli mbeera omulabisa ne gyatuleetera amayinga esobola okutuwangula gyalakola ensonga zino zenjagala mu bitundu bino mu kitundu kino kintu kyesinga okwagalamu ennyo kyenjagala tutwale ffenna olunaku n'olwaleero lwe tukyadde ku hilltop college katonda kikyatutidde okumanya abakulu n'abato katonda ayogera eri obulamu bwaffe katonda atugambye nze mmanye ebyammwe byonna njagala okwebaza abadirekita bano olw'obuwagizi bwe batuwa ng'obwakabaka nga basomesa abaana betubawo wano mu nteekateeka ya kabaka education fund. Agalanga nnyo mulirwanaawo nga bw'okola ki ekintu ekyo kitaffe yakitugamba afuna okumanyisibwa ku ssente entono naye ng'ate afunye kwalite. Katubawumuzeemuko n'ebimu ku byafaayo eby'olunaku olwaleero. Leero mu byafaayo bwaliwe butinga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna omwaka 2023 abasawo baali mu kugezesebwa ne beekumamu ogutaaka nga baagala okusinkana omukubiza w'olukiiko olukulu olwa Uganda. Ebyafaayo biraga nti bano baali baagala okumutegeeza ku nsonga zaabwe ezibaluma gamba ng'obutasasulwa nga mu kwekalakaasa kuno abawera baakwatibwa. Kati omwaka guweze gumu bukyanga bino bibaawo. Leero mu byafaayo. Agaguddewo TV, transforming your life. Are you a resident of Wakiso, Nansana, Senge, Namusera, Kampala, and other neighboring areas looking for a school with a modern, comprehensive learning environment, qualified and caring teaching staff with a trustworthy support team? Look no further. Take Time Kindergarten and Take Time Junior Schools develop your child's learning capabilities to greater heights in a God-fearing setting. We nurture leadership, responsible citizenry, academic and co-curricular excellence like sport, swimming, and other activities. We offer pick and drop services for our learners in our clean fleet of shuttles. We also have both day and boarding options. Registration is in progress from kindergarten to P7. Contact us via phone or WhatsApp on 0784 448833 or 743 448833. Find us at Naluvule Senge along Kayunga Kawanda Road. Take time, lead to excel, and excel to leads. Hey, Okero. Hey, Kajambo. Mukasa. Where are you going with the family? Oh no. Hey. We are on our way to the polling station. The Electoral Commission is displaying the National Voters Register. And I need to make sure my name is on it. And Sophie here wants to confirm her voter details. We are all warming up for elections. Okay. What about these young men? I can see you. These ones are no longer boys. They are now men. Last election, they were too young to vote. But now, they are ready to vote. Mukasa, you have really inspired me. Now let me also go home and pick my wife so that we can check the details in the register. Okay. See you on the polling station. The National Voters Register will be displayed at your polling station from 25th April to 15th May 2025. Please do not miss this chance to confirm your polling station
and your voter details. Report the dead for removal from the register and those who appear more than once. Every vote matters. This message is brought to you by the Electoral Commission of Uganda. Agaguddewo TV, transforming your life.